As Broadway turns its eyes to the Korean market, we explore its status and potential for growth. Now you can charge devices wirelessly and without contact, up to distance of 50 centimeters. How does this work? Ep Factory, a startup created by a self-professed early adopter. Let's take a look at this ingenious idea. Though we've never given them much thought, secret signs and power buttons have an important message for us. Let's find out more on today's Bizline. The musical is the fastest growing form of pop culture in Korea. Since its rapid development in the early 2000s, it has come into the center of global attention. We take a look at the current Korean musical market and learn about its great potential. We're at a theater in Seoul. Despite it being a weekday evening, there is no lack of an audience. The musical they have come to watch is a Korean licensed version of Bear the Musical, a critically acclaimed Broadway original. Since its premiere 15 years ago in Los Angeles, United States, it made it to Broadway and took stage in 7 countries, including the UK, Australia, and Belgium. Korea is the 8th country it is being performed in. 이 작품을 잘 이해시키고 공감되게 하기 위해서 인물들의 그런 어떤 심리나 심정을 증폭시키고 이해시키는 데 중점을 많이 뒀어요. 그래서 배우들이 이 인물들이 어떻게 움직이고 왜 이런 마음을 갖는지 충분히 이해하고 잘 표현할 수 있도록 하는데 중점을 두고 열심히 했고요. Despite the fact that the musical has not been shown in Korea before and is not as widely known as a major production, it has seen great response, with a full house every night since its premiere. 잔잔한 락 발라드 형식의 노래도 있고 굉장히 신나는 음악들도 많기 때문에 또 거기 안에 녹아있는 드라마나 대본상의 여러 장면들이 굉장히 아름다운 장면들도 되게 많거든요. 그런 부분들이 관객분들이 굉장히 좋아해 주시는 부분이지 않나 생각이 듭니다. The domestic musical theater market has seen many licensed musicals in recent years, receiving great response and strong sales figures. Last year, total sales in the Korean musical theater industry reached $279 million after 5 years of 19% average annual growth. A total of 38 foreign musicals were performed in Korea last year. Although much smaller than the figure of domestic musicals, they have a great impact overall on sales figures. 투어 프로덕션과 번안 뮤지컬, 그러니까 라이선스 뮤지컬을 더하면은 전체 작품 수의 약 30%가량을 차지한다고 볼 수 있는데요. 천석 내외의 극장, 대극장에는 거의 대부분이 수입 뮤지컬이 소개가 되고 있다고 볼 수가 있습니다. The high profitability of the Korean market through licensing is a major reason for its attractiveness to global producers. This trend kicked off in 2001 with The Phantom of the Opera, which made more than $16 million over 7 months of performance. It became the first successful licensed musical in Korea, drawing the attention of global musical theater. 아시아 국가들의 경제가 크게 성장을 하면서 아시아 시장이 공연 시장에서 크게 급부상을 하고 있다고 말씀드릴 수가 있고, 그중에 한국 뮤지컬 시장도 이렇게 빠르게 성장하고 있는 시장으로 세계에서 손꼽히고 있다라고 말씀드릴 수 있습니다. The New York Times, a major U.S. daily, published an article analyzing the boom in Korea's musical market. It identified the unique characteristics of the Korean audience as a key factor. Unlike audiences overseas, which are more mature, Korean audiences are relatively young, with a large appetite for cultural consumption. There is also a large young female audience who return for multiple viewings. 제가 좋아하는 배우가 나오면은 한 달에 여러 번 계속 한 10번 정도 한 공연은 그렇게 보고 있어요. Most musical theater markets, developed ones, like if you look at Japan or you look at, you look at New York, the audiences are older for the most part. It's a much older demographic. And in Korea, you really have a very focused market that are 20-something girls
you know, which means that there's a big future ahead of you because those people become the mothers and then they take their children and then they become the grandmothers. And so I think there's a big, huge generation commitment which shows, you know, a future opportunity for Korea. Moreover, musicals that were not major hits on Broadway are reinterpreted in Korea according to Korean sensibilities and end up becoming runaway successes. This is another reason why Korean musical theater is gaining global recognition. 웨스트엔드나 브로드웨이 또 일본 다 각자의 색깔이 있고 그 힘이 다 다른데 한국만의 그런 공연의 힘이 있는 것 같아요. 그 어떤 표현 방식이나 가지고 있는 생각이나 그런 것들이 차이가 있기 때문에 충분히 세계 시장에 나가도 우리만의 색깔로 드러낼 수 있는 게 아닌가. The rapid growth of the domestic musical market has led to its expansion to not just Broadway and West End musicals, but European productions as well. Mozart, the musical, is a prime example of a European licensed musical, which recorded an average of 90% of seats filled for each performance. Unlike in the past when it took several years to obtain licenses from European producers, the Korean market is now seen as highly viable following such successes. 유럽 뮤지컬 관계자들이 과연 본인들의 작품을 굉장히 잘 공연할 수 있을까, 이게 라이센스로 잘 공연될 수 있을까라는 부분에 대한 이제 걱정과 우려, 그리고 이제 그 정도의 마켓이 있을까에 대한 것들 때문에 적극적으로 이제 라이센스를 주려고 하지 않으시다가 이제 모차르트를 시작으로 한국에 와서 공연 시장을 보시고 오히려 한국 시장에 대해서 굉장히 주목하고 있으시고 굉장히 많이 공도 들이시고 뭔가 새로운 거나 협의나 이런 것들에 대해서 굉장히 적극적이세요. With international interest in Korean musical theater growing, there looks to be more and more international hits being performed in Korea. However, the problem of rising ticket costs due to royalties remains a problem, while qualitative growth through the success and export of domestic musicals is a goal for the future. 최근 우리나라 뮤지컬 시장이 갖고 있는 여러 문제점들은 사실 그런 빠른 성장으로 인한 성장통이라고 보는 시각도 지배적이라고 말씀드릴 수 있습니다. 근데 지금 현재 인기를 누리고 있는 수입 뮤지컬 시장 혹은 라이선스 뮤지컬에만 너무 기댈 것이 아니라 새로운 가치와 새로운 노력 혹은 우리의 정서와 언어를 담고 있는 콘텐츠를 만들어내고 발굴해냈을 때 비로소 우리나라 뮤지컬 시장도 세계적인 수준으로까지 발전할 수 있을 것이다 라는 생각을 가질 수가 있습니다. In just 10 years, Korea has grown into one of the world's largest markets for musicals. As long as it continues to build upon its unique strengths, it will continue to act as Asia's key market for musical theater. What if many portable electronics could be charged freely within a certain area, just like a Wi-Fi zone? Now we have the technology bringing us one step closer to making this a reality. As portable electronics such as smartphones and wearable devices become more prevalent, the greatest woe among users is the battery capacity. People want to be able to charge their batteries anytime, anywhere without having to carry a charger. Wireless charging technology is rising as a solution to this dilemma, but the current technology still contains many limitations. This is because majority of wireless charging systems will require contact. This limits usage during charging, as charging can be disrupted by the slightest movement. Although non-contact wireless charging technologies over several meters have been developed, the charger was too large and charging could take place only in certain directions. Recently, a research team at KAIST developed a new kind of wireless charger. When the phone is brought within 50 centimeters, charging begins automatically. Although the distance has become shorter, charging is not disrupted even when the phone's orientation is changed, and a steel plate is placed between the phone and the charger. Just like Wi-Fi, it is not affected by device location, orientation, and obstacles. 일단은 가장 큰 차이점은요. 기존의 7m 단방향 다이폴 코일 같은 경우는 단방향으로만
이제 전력을 송출할 수가 있습니다. 그런데 저희가 이번에 개발한 것은 이제 쌍극자 형태로 이제 코일을 구성해서 이제 모든 방향에서 자유롭게 충전할 수 있는 그런 환경을 구현했고요. 그리고 7m 같은 경우는 굉장히 규모가 크기가 컸는데 저희가 개발한 것은 상용화 수준에 가깝도록 작고 그리고 최대한 가볍게 저희가 제작을 해서 개발에 성공했습니다. The research team at KAIST developed the dipole coil resonance method last year, which addressed the shortcomings of the magnetic resonance induction method developed by MIT. The dipole coil, which is in the form of a long stick, is a structure which alternates the north and south poles in high frequency. This time they arranged the transmitter coil and the receiver coil to cross instead of being parallel to one another. Thus, the generated rotating magnetic field enables electricity to be transmitted in any direction. This is the crossed dipole coil method. 먼저 쌍극 코일이라는 것은 저희가 작년에 언론 보도를 통해 소개를 했었는데요. 하나의 긴 코일에 한쪽은 N, 한쪽은 S, 긴 자석이라고 보시면 됩니다. 저희는 이러한 코일을 십자형으로 배치를 해서 그리고 각각의 코일에 흐르는 전류를 제어함으로써 공간 내에 회전하는 자기장을 만들게 됩니다. 이때 이 자기장이 1초에 약 20만 번 정도 빠르게 회전을 할 경우 저희가 그 자기장을 이용해서 또한 십자형 수신 코일을 사용하면 3차원 공간에서 어느 방향에서든 무선 충전을 할 수 있는 조건이 만족하게 됩니다. 6 degrees of freedom is a measure of the freedom to move the mobile device. When a mobile device can receive electricity wirelessly when rotated along the 3 axes at any 3D location, it has achieved 6 degrees of freedom. This is the world's first flat wireless charger with 6 degrees of freedom. 특히나 이 방향 부분은 기존의 무선 충전에서는 이제 해소된 적이 없습니다. 물론 이제 3D 무선 충전이라고 해서 여러 방향에서 충전을 할 수는 있지만 그 경우에는 송신 코일이나 수신 코일이 각각 어떤 3차원 입체 구조를 가지게 되는데요. 저희가 개발한 기술은 송신 코일, 수신 코일 모두가 평면형이어서 테이블이나 스마트폰에 부착하기가 용이하다는 장점이 있습니다. The team also ensured safety for human use by developing a magnetic field blocking technology. They lower the magnetic field strength within the wireless charging area to below international safety guidelines by generating resonance only within the receiving device and not human bodies. The resulting magnetic field is only half as strong as the Earth's magnetic field and 100,000th of MRI devices. 일반적으로 저희가 무선 충전관, 휴대폰을 이렇게 사용하게 되면은 저희가 인체 쪽으로 많은 자기장이 나오게 됩니다. 이 경우 저희가 국제적으로 규정된 이크닉 가이드라인이라는 것이 있는데요. 그 이크닉 가이드라인의 규정인 27 마이크로 테슬라를 주로 넘습니다. 저희가 적용한 기술은 이 수신부에 이제 자기장 차폐 기술을 적용하여서 최대 5배 이상 더 자기장 차폐를 할 수 있도록 저희가 설계를 하였습니다. As this charging system works in a flat structure, it is easily installed in cafe and office tables. The flat transmitter measuring about 1 meter square can wirelessly power 30 smartphones with 1 watt each and 5 laptops with 24 watts each when they are randomly placed within a 50 centimeter range. If the electricity transmission range of this wireless charging technology could be increased to over several dozen meters, it could be used not just to charge devices, but to construct an environment for the Internet of Things. 사물 인터넷에 대해서 다들 들어보셨을 텐데요. 그게 아직 실용화가 안 된 이유가 사물 인터넷이 되려면 에너지 문제가 해결되고 통신 그리고 센서 문제가 해결돼야 되는데 통신하고 센서는 상대적으로 굉장히 작게 잘 만들고 있는데 에너지 문제가 해결이 안 돼서 그렇거든요. 그래서 저희가 개발한 이 무선 충전 기술을 아주 값싼 센서들에 적용을 한다면 먼 거리까지 무선으로 충전이 되면서 사물 인터넷 시대를 앞당길 수 있을 걸로 생각합니다. The world's first flat wireless charging system with 6 degrees of freedom beckons a future for digital devices unfettered by power cords and low batteries.
In today's increasingly competitive IT market, a local startup company has stood out from the pack with innovative solutions developed from the perspective of the user. This office is packed full of cool IT gadgets, most of them made by tech giants such as Apple, Google, and Samsung. 아이패드 미니 같은 경우는 사실 이제 열몇 시간을 기다려서 정말 추운 날 힘들게 샀던 게 이제 기억이 나고요. 그다음에 이제 구글 글래스 같은 경우는 이제 미국에서 이제 가져왔는데 얘 같은 경우도 이제 가격대가 일단 기본적으로 100만 원이 넘기 때문에 세관 신고를 해야 돼요. 그쪽에서도 이 구글 글래스가 들어온 사례가 한 명도 없었기 때문에 이제 그래서 이제 혼란이 있었던 이런 부분이 있었고요. 애플워치 같은 경우는 얘를 사기 위해서 일본까지 날아가서 직접 사온 이런 케이스였어요. Song Tae-min, the CEO of Obi Factory, is an enthusiastic early adopter who can't wait to get his hands on the latest tech gadgets before everybody else. He says there's a good reason he became a tech aficionado. 제가 회사 다닐 때부터 해왔던 일이 원래 UX 쪽이거든요. 사용자 경험을 먼저 이제 파악하고서 그걸 이제 전략을 짜야 되기 때문에 남들보다 먼저 써봐야 되지 않을까라는 생각이 좀 있어가지고 먼저 이제 어떻게든지 하루빨리라도 살려고 이제 노력을 했습니다. Everywhere he goes, he always wears Google Glass like a normal pair of glasses. While the smart glass technology is yet to reach a wide consumer base, he has already analyzed the pros and cons of the headset, based on which he developed a new app. 계속 써다 보니까 배터리가 굉장히 생각보다 빨리 닳더라고요. 근데 저뿐만 아니라 전 세계 모든 사용자들이 그런 이제 불편함을 느꼈기 때문에 이걸 해결하고자 해서 체크업 배터리라는 배터리 체크하는 앱을 만들게 되었습니다. Prior to founding his firm, Song worked as a user experience designer for 15 years at a local IT company. But being a full-time employee did not stop him from doing what he loves. 10년 넘게 회사 생활을 하다 보니까 내 스스로 뭔가 만들고 싶다라는 생각이 굉장히 강했어요. 특히 항상 만들어왔던 게 이제 앱 서비스라든지 웹 서비스 이런 것들을 많이 만들어 왔었는데 이런 것보다 손에 잡히는 거를 내가 직접 만들고 싶다라는 생각 때문에 창업을 하게 됐습니다. Things began to speed up when he saw the tremendous potential of Internet of Things, or IoT technology that blends software and hardware. 위에다 하는 회사는 정말 큰 대기업 말고는 사실상 없거든요. 그래서 남들이 안 하는 거다 보니까 난 한번 시도해보자 라는 생각을 일단 시작을 하게 됐고요. 얘는 국내뿐만 아니라 전 세계적으로 좀 트렌드다 보니까 먼저 앞서갈 수 있다라고 생각을 좀 하고 있습니다. To deepen his understanding on hardware, he went beyond just using devices and disassembled them into parts for a closer look. 하드웨어 공부하는 방법 중에서 하나가 뭐 이런 마스크가 될 것 같아요. 미세먼지가 많은지 적은지 체크하는 건데 얘를 제가 다 분해했어요. 다 분해해서 제가 다시 재조립해서 마스크 형태로 이렇게 만들게 됐습니다. 그래서 이렇게 다른 형태로도 이제 제작을 하면서 여기 다른 기능이 필요하다. 그럼 제가 다른 기능 센서를 붙여가지고 추가적으로 개발하고 이런 식으로 이제 계속 공부하고 있는 부분이 될 것 같아요. Song's interests in a number of IT devices have translated well into the startup scene. Obi Factory has a diverse product portfolio ranging from beacon, wearable to hologram technologies. Obicon takes a new spin on existing beacon technology that is primarily used to send push notifications about promotions and coupons to Bluetooth-enabled mobile devices. In case of emergencies such as fire, Obicon installed in several parts of the building allows the control room to send real-time updates on the situation, helping users locate the nearest exits. 평상시에 그러니까 늘상 쓰는 서비스로 사용을 하다가 이제 재난 상황이 발생됐을 때 전환할 수 있다는 장점이 있고요. 그럴 때 이제 층간 어떤 방해에 대한 부분도 저희가 보완을 했기 때문에 각 층별로 정확하게 탈출구를 찾을 수 있도록 지원하는 부분이 가장 큰 장점이라고 할 수 있습니다. The latest addition to Obi Factory's portfolio is HoloLive, a hologram projector device for smartphones. Simply placing the smartphone on the device creates digital hologram content. 가장 큰 이유는 이제 그런 홀로그램이 대중화되지 않았다는 부분입니다. 공연이나 전시에서만 볼 수 있었고 어떤 특별한 상황에서만 볼 수 있었는데 결과적으로 그 안에 담는 컨텐츠가 핵심 경쟁력이다라고 저희는 판단을 했습니다. 그래서 디바이스는 되게 간단하고 좀 쉽게 만들 수 있는 디바이스를 널리 퍼뜨리고 심지어는 사용자들이 컨텐츠를 만들게 한다면 다양한 컨텐츠 포맷이 나올 테고 거기서 경쟁력이 있는 것들을 저희가 상품화해서 한다면 분명히 홀로렌즈라든가 다른 시장과의 협업도 가능하다고 판단이 돼서 런칭을 하게 되었습니다. Song says he has never been busier. To stay on top of rapidly changing IT trends, he keeps a close eye on the market.
저 같은 경우는 뭐 최신 기기들을 자주 써보고 봐야 되기 때문에 이런 매장들을 자주 와가지고 이제 확인하고 있습니다. 이런 것들을 이제 보면서 이제 앞으로에 이제 만들 것들에 대해서 영감을 많이 얻기도 하고요. 최대한 이제 많이 사용해 볼 수가 있기 때문에 저한테 큰 도움이 되고 있습니다. 지금 현재 저희가 만들었던 제품들도 전부 다 뭐 이런 데 와서 많은 영감을 얻고서 그런 것들을 통해서 이제 또 만들었다라고 말을 할 수 있을 것 같습니다. Hobby Factory has come up with creative, smart solutions by blurring the boundaries between hardware and software, and it will continue to do what it does best. 저는 항상 목표는 융합인 것 같아요. 지금 뭐 시작부터가 하드웨어, 소프트웨어 같이 융합하는 거였고, 저희 제품이 뭐 다양하게 나왔었는데 이게 따로따로 모든 제품이라고 생각할지 모르겠지만은 사실 다 연결고리가 있거든요. 그래서 같이 연결돼 가지고 결국은 전부 다 시너지가 한 번에 나는 이런 융합적인 회사로 이제 뭐 아이템을 만들고 싶습니다. With a strong conviction that knowing your enemy allows you to outsmart them, Early Adopters Home looks for the latest innovations. We always press the power button when turning on electronics. But have you ever looked at them up close? Did you know that there are two different types of power button symbols? One has a line inside the circle, while the other has a line halfway inside the top of the circle. But are users aware of the difference? 이거는 그 전원 버튼이고 이거는 뭔지 모르겠어요. 절전하고 관련 있는 버튼 같기도 하고 잘 모르겠어요. Apparently, different power button symbols are used depending on standby power. We talked to an expert at the Korea Testing Certification to find out more. 대기 전력은 장치가 주 기능을 사용하지 않을 때 이제 소비되는 소비 전력으로 전자제품의 전원 스위치를 보면은 대기 전력이 있는지 없는지 알 수 있습니다. 있는 제품은 동그라미 원에 뚫려 있는 형태로 되어 있고요. 대기 전력이 있습니다. 없는 제품은 동그라미 원이 막혀 있는 모양으로 되어 있고요. 이런 경우에는 대기 전력이 없습니다. Standby power refers to the electric energy consumed by devices regardless of being turned on or off. What type of products have standby power? 리모컨을 가진 이제 모든 전자제품과 네트워크에 연결되어 있는 제품들, 그리고 전자식 스위치를 가지고 있거나 어댑터를 사용하는 제품에 대기 전력이 있습니다. 반대로 이제 회로를 완전 차단할 수 있는 스위치를 가진 제품들, 그리고 절전 기능이 있으면서 대기 전력을 영화토로 떨어뜨릴 수 있는 일부 제품들의 경우에는 대기 전력이 없습니다. Standby power allows consumers to use the device more quickly and conveniently. Today, a growing number of devices such as remote control TVs, set-top boxes, computers or printers use it as they need to remain switched on all the time for data reception or require a quick power on. While standby power is consumed for a purpose, it also wastes energy. The best solution is to cut off power completely by unplugging the appliance. On the other hand, devices that don't use standby power do not leak electricity even if they remain plugged in. Simply put, decide whether or not to unplug the device by looking at the power button symbol. 최근에는 네트워크 연결 상태에서 대기하는 제품들의 대기모드 소비 전력이 늘어나고 있습니다. 예를 들어서 셋탑박스, 유무선 공유기, 스마트 TV 등이 있습니다. Nowadays, devices that draw standby power outnumber those that don't use it. Here are some useful tips for those of you who find it bothersome to unplug the appliance when not in use, but still wish to cut down on your electricity bill. 가장 좋은 방법은 이제 전원 코드를 다 꼽는 방법입니다. 그렇지만 이제 모든 전자제품의 전원을 코드를 빼는 것은 뭐 귀찮은 일이죠. 따라서 이제 기기마다 이제 대기 전력을 차단할 수 있게끔 나온 대기 전력 차단 콘센트라든가 아니면 이제 대기 전력이 작은 제품들을 구매하시는 것이 전기 낭비 없이 잘 사용하는 팁이 될 수 있을 것 같습니다. Behind the power symbols lie the secret code for standby power. From now on, start paying attention to the power button and stop wasting electricity. We wait for your participation at Bizline. Please leave your questions on economic facts or puzzling information. We'll try to find the answer. On next week's Bizline,
The well-sleeping trend growing rapidly with products that help you sleep. Action cameras are all the rage these days. Let's check out the diversified products on the market. Korea's #1 startup in augmented reality, Circus Company, shares its startup story. Could electric cars shock users with electricity when submerged in floodwater? Find out more on next week's Bizline.